Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம phone caseக்கு paint பண்ணலாம். So என்னோட favorite flower is sunflower. உங்களோட favorite flower என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. So இதுக்கு தேவையான things phone case, paint brush, sponge, paints. So let's get started. First நான் phone case ஓட பேஸ்க்கு brown color choose பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதை நான் ஸ்பாஞ்சில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக டேப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நம்ம பெயிண்ட்டை 1 to 2 கோட்டிங்ஸ் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய ஃபேவரட் சன்ஃப்ளவர்னால் நான் டார்க் எல்லோவும் லைட் எல்லோவும் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அது மாதிரி ப்ரஷில் பெயிண்ட்டை டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சன்ஃப்ளவர் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் நான் அதோட பெட்டல்ஸ் வரைகிறேன். இங்கே ஹாஃப் சன்ஃப்ளவர் வரைஞ்சனால எனக்கு 7 பெட்டல்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபோன் கேஸோட சென்டரில் ஒரு பிக் சன்ஃப்ளவர் வரைய போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபோன் கேஸோட பாட்டம் பார்ட்டில் அதே மாதிரி ஹாஃப் சன்ஃப்ளவர் வரைய போகிறேன். அதுக்கப்புறம் லைட் எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணி நடுவில் அந்த மாதிரி பெட்டல்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஸோ அப்போ சன்ஃப்ளவரில் நிறைய பெட்டல்ஸ் இருக்க மாதிரி தெரியும். அதே மாதிரி லைட் எல்லோ யூஸ் பண்ணி இன்னும் நிறைய பெட்டல்ஸ் சென்டர் ஃப்ளாருக்கும் கீழே இருக்க ஃப்ளாருக்கும் நான் வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் லீஃப்காக லைட் க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணி அதோட லீவ்ஸ்லாம் வரைஞ்சிக்கிறேன்.
அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் கலர் யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி செமி சர்க்கிள் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது சன்ஃப்ளவர். ஸோ அதே மாதிரி 3 ஃப்ளார்லேயும் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன டாட்ஸ் அதில் வச்சுக்கிறேன். இன்னும் நல்லா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஃப்ளாரு. நம்ம ஃபோன் கேஸ் பார்க்க கொஞ்சம் பிளெயினாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் திருப்பியும் நான் எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணி அங்கங்கே குட்டி குட்டி ஹார்ட்ஸ் போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட புது ஃபோன் கேஸஸ் ரெடி.